do pick up some things na valuable sa inyo. So today, I'll talk about being an excellent, of course, leader that you are, excellent businessman na that you are. At the end of the day, of course, syempre alam ko you have the aspirations to become number one as a unit, di ba? The top of the top in the company, number one as a group of agencies, no? So with Shasha. But at the end of the day, negosyo to eh, di ba? It's a business. So we also need to discuss beyond yung pagiging number one, pagiging best in the company with all the accolades na. So at the end, when you retire, ilang taon ba? 65 na at the end, sabi mo, ayoko na maging agency leader, na papahinga na ako. Na, so ano yung nangyari during your career, di ba? So yun yung kailangan din natin pag-isipan. So at the end, nung yung wala na nagre-recognize, yung wala na nagpapa-poster sa iyo, na at the end, ano nangyari dun sa ilan ba? 45 years? Tama ba? May fresh grad ba nag-manager na rito? Na dun sa number of years mo rito, ano nangyari? So yun yung kailangan din natin i-discuss. So these are very simple, basic tips that I'd like to share with you. Na later, if you have questions, feel free to ask. So, okay. Ayan. So when we talk about excellence in this business, diba? So we want you to really think about the possibility of you moving yourself, moving your team to have benchmarks of excellence. So bakit? Bakit sila lang? Hindi nyo ba naisip yun? Bakit sila lang ang may karapatan dyan? Naisip nyo ba yun? Bakit sila na lang ang nasa page 1 ng Prism? No, bakit wala ako dyan? Pag nilabas yung mga monthly ng Prism, di ba? So first, as a leader, of course, you are responsible for results. Paano magkaka-results? Kailangan alam din natin ang nangyayari sa field. So especially during this time, as a UM, as a BM, so sa case ko, I was selling until second year ng BM ship. Second year ng BM ship, I was still able to do, I think, over 2 million pesos in premium, so in sales. So, bakit importante? So, you need to know anong pinagdadaanan ng agent. So, we need to see, mag-MDRT ka. Mag-MDRT ka. Siyempre, nagawa ba natin yung MDRT? Diba? Gagabayan natin. Magagabayan natin. Ano ba yung challenges niya sa field? Paano ko sila tutulungan maka-adjust, na maka-adapt sa mga nangyayari ngayon? Kailangan naintindihan din natin lahat ng nangyayari sa market, na lahat ng paano magbenta ng non-face-to-face. And of course, we have to strive to become an MDRT. Kahit sa UM. So all throughout the time na I was a UM, I was doing MDRT. Kaya siya di ba? If you're handling 30, 50 people, you still have enough time. Kahapon, kausap ko isang UM, sabi niya sa akin, sir, inikot ko na 50 agents ko. 30 minutes per agent, no? 1 or 2 per day. Inikot ko sila. Buwan-buwan gagawin ko yun. So sabi ko, very good yan. Anong ginawa mo dun sa natitirang 7 oras? So anong ginagawa natin dun sa natitirang 7 oras? Because hindi naman natin mawa-one-on-one ng buong araw, isang tao. So we only spend 30 minutes per agent. Kung 50 agent natin, naikot na natin siya lahat. In 20 days, 2 agents per day, na meron pa tayong natitirang 7 hours. Dati nga may commute pa na 2 hours to, 2 hours from. So that's an additional 4 hours. So that's a time where we learn the market, where we aspire to become MDRT. So of course, as a leader, ang benchmark ng region is President's Club. So, syempre, limited yung slots, pero hindi rin siya para sa iilang tao. So, you have to aspire for it. You have to be part of it. So, nung nag-usap kami ni Shasha, I think after Shasha, tama ba? Correct me if I'm wrong, wala pa from this group na nagpe-President's Club, aside from Shasha. So, bakit? So, para sa iilang tao lang ba siya? Pwede rin kayo. Kaya nyo rin siya.
and walang pinagkaiba. I remember during the time na gusto ni Migs mag number one agent, number one unit. Sabi ni Migs sa akin, gusto ko mag number one na after ni Shasha na mag UM. Kasi ang nangyayari doon, actually from the time na, so si Shasha, then si Migs, di ba? Lahat ng mga nag number one unit, nanggaling sa direct pa noon. So during that time. So sabi ni Migs, gusto niya i-preserve. Sabi ko, sige, ano yung gusto mo? Sabi niya, gusto ko mag number one, gusto ko mag President's Club, gusto ko rin ma-experience na yung mga na-experience sa President's Club, anong gagawin ko? During that time, 20 plus lang yung agent niya. So sabi ko, hindi ka magna number one na 20 plus, minimum dapat mag 100 ka. Minimum. Hindi ka talaga magna number one sa lagay na yan. So yun ang una niya tinrabaho. Sa ngayon, probably won't be number one at 100 anymore. Probably at 150. So para may chance kang lumaban sa number one. So bakit naman gugustuhin mo pa mag number one? Masaya naman ang buhay ngayon, di ba? Okay ka na naman. Kumakain ka naman 3 times lang ba? 5 times? 6 times a day. Bakit ko pa pagpapaguran yan? Di ba? Why would I want to be excellent? So kung okay na naman ako ngayon, I have more than enough money for myself, for my family. Now, why would I strive to be better? So yun ang gusto natin ma-explore today. And naway meron iilan sa inyo na ma-plant tong seed na to, and you would want to be an excellent businessman as well. So yun ang goal natin for today. Okay ba kayo? Yes. Quick history. Yes. Before, of course, the business model is different. And the business model is malasan, malamanyo na business model. Lean team, you strive for a lot of them to be MDRTs. So yun yung business model before. Business model before, mataas sa activity ratio. So ngayon, mataas kung 50% ka. Pero noong mga panahon na yon, dapat mga nasa 85% ng team mo active. So nasa ganon. Lahat ng incentives is driven towards that as well. Dati nung una, meron kaming tinatawag na tab. So nakalimutan ko na yung ano nun, yung abbreviation na yon. But it's something letter T, activation bonus. So tab siya na tinatawag. So lahat kami, we want all of our agents are producing. So of course, in addition, the company introduced massive recruitment. But nobody is restricting us to make our agents productive as well. So wala. So we have to make sure, i-review din natin. Una, nire-review ba natin yung income ng agents natin? Pag pumasok yung branch pack, so when you open your branch pack, do you try to find out which of your agents are earning certain amount and above? So nung bago-bagong unit si Pat, ang ginagawa ni Pat, lahat ng mga nakaka 40,000 and up, kinakausap na niya one-on-one. Wina-one-on-one na niya para pag full-time in. So tinitingnan niya, pag sumampa na ng 40 ang income, isa-schedule na niya yan. Mag-ano sila, Torch, yung restaurant dyan sa Greenbelt, kakausapin na niya one-on-one, pag full-time na niya. Sa isip niya, pag nakaka-40 ka na a month, na kaya mo nang iwan yung work, at least hindi ka magutom, you have enough money to work on if you're working at 40. Ngayon, if you open the branch pack and you see most of your agent are below 40, yun yung kailangan natin unang trabahuhin. But this was years back. Baka ngayon it's 50, ngayon it's 60, to be realistic. Dati rin, it's very challenging to recruit. There is no framework, there is no structure, agents are not recruiting. So ngayon that the agents are recruiting, ano naman yung posibleng mangyari in the future? There are a lot of talks and etong talks na to, hindi siya nawawala. There have been a lot of talks. Nasasalba lang ng company because the company still has higher activation ratio than Indonesia. Pero may talks na lalagyan ng restriction ng UM. Na ang UM, kagaya sa Singapore, may maximum of 15. Dati,
may fino-float na idea na ang maximum of 30 agents lang. Kasi daw pag beyond 30, baka hindi mo na naasikaso. So syempre, matagal na rin namin itong ino-oppose. Pero what if nag-retire yung current management? Nagpadala ng bago ang region, bagong CEO. Sabi niya, ang baba na activation ratio nyo. Na alisin natin yung mga agents na hindi productive. So, paano na? Diba? So you have to recruit as fast as you can right now. Now, because we don't know, regulations may change. Diba? Sabihin ng Sun Life, unfair, ang dami nilang agent. Hindi na namin madaya yung number 1. Hindi na namin masabi sa IC, ilagay kami sa page 1. Bigyan natin ng restriction yung si Pro. Bawal na pakaraming ahente. Hindi natin masabi. So ngayon that you have that opportunity to recruit as many as you can, do it as fast as you can. Because you don't want the business model later will change. Nasa dehado tayo because we have not trained our leaders for the longest time to focus on productivity. So for the longest time, it's massive recruitment, palitan lang ng palitan. Pag hindi na nagbenta to, alisin, palitan ng iba. So hindi pa ganyan. Of course ngayon, humihirap din ang IC exam. So I'm sure some of you are rethinking. Diba? Ngayon, ang hirap ng IC exam, ang tagal. So kailangan yung mga patay buhayin. Tama ba? Napag-isipan nyo na yan? Yung mga hindi ko na nakakausap na agent, kailangan buhayin. Kailangan ko na sila mag-contribute. Diba? So mag-iiba at mag-iiba yan this year especially. So later, of course, we started recruiting a lot. And that is what have you been doing so for the longest time. So, pero of course, things may change as well in the future. So kailangan natin to think also what are the possible things na pwede mangyari. Pwedeng maghigpit ang regulator, pwedeng maghigpit yung company, pwedeng ayaw na niya na may isang time. And I shared this to Shasha, Van, Jovi. May isang time ayaw na ng company na may district. Sabi ng company, hanggang area lang. Wala nang district. Napakalalaki ng mga district, ayaw na natin yan. So may isang time for a whole year, nandun nakafocus yung attention ng company. How to eliminate districts. So how to make teams smaller but productive. So that is one thing that is also possible na pwede mangyari. So there are a lot of things na pwedeng mangyari. So we have to put that into perspective for today. Today, pwede ako mag-recruit as many as I can. I can spin off as many as I can, as fast as I can. Why am I not doing it? Diba? In AXA, there is 0% spin-off override. 0%. So, pag nag-spin off ka, wala ka override doon until maging branch manager ka. Pag naisipan ni Pro, bakit tayo nagbibigay ng 12.5? Diba? Kung sa AXA 0. Diba? Baka pwede natin babaan, gawin nating 5%. Diba? So ngayon na 12.5, spin-off ng spin-off. Develop ng develop, grow ng grow. Because things will not be permanent. So yun ang kailangan natin matutunan. And of course, you have the aspiration to be a very big agency, a very big team. Given time lang, and I'm sure Shasha also mentioned that earlier, you'll be an area and not very far from now, you'll be a district. So ano naman yung kailangan ninyo i-prepare if all of you will become branch managers. So magba-branch manager din kayo at a very short period of time. You're not talking about 5 years dito. No, you're looking at 2 years, 3 years, you'll become branches. Your BMs will become areas. Shasha will become districts. So ano naman yung kailangan ninyo i-prepare before that? Okay. So let me just pause here to talk about personal drive. So for today, we want a unit manager who is one, recruiting, especially recruiting direct. Kasi for the longest time, we have depended
depended on the agents to recruit for us. And so far, syempre wala pa naman yung tipong so far pwede ka maiwan talaga. So in short, pwede ka mapag-iwanan. So if you're not focusing on your direct team, on your direct recruit. So that's the design of the system. So and we don't want that to happen na because of napabayaan, di ba? Hindi na pay attention na napag-iwanan tayo ng mga downlines. So that's the first thing. Second thing is that we have to show our agents how to close sales, especially during this time. Now, if since last year until today you're not closing sales and you are even a branch manager, so you have to rethink your activity. Because if you're a UM, you're handling 50, 80 people, kaya pa siya eh. Na kaya mo pa mag-personal appointment, kaya mo pa mag-resell. So, and why are we not showing our agents na kaya natin mag-MDRT? Na kaya natin siyang gawin. Because the agents are looking up to us. Di ba? So, of course, we invite speakers, di ba? Pero itong speaker is saglit lang eh. 45 minutes lang nila mapapakinggan eh. Pero iba yung nakikita nila yung UM nila, linggo-linggo may sinasubmit na benta, na nagpo-post sa group chat ninyo na ito yung close ko, 36 lang pero na-close ko siya, 60 lang pero na-close ko siya, ito yung ginawa ko. And kayo yung mismong gumawa, iba rin yung dating sa agents. So, isa yun sa kailangan natin i-pay attention. Next, as you grow your team, and as you make sure that your direct unit is growing. And I'm very happy ganun yung sa case ni Shasha. Until now, her direct unit is ranking. Pwede kasi rin magbago. In Malaysia, hindi nila binibilang yung hindi mo direct to any contest. So Malaysia, kunyari si Jovi. Si Jovi, hindi siya pwede mag-qualify sa Star Club as a BM. Hindi siya pwede mag-qualify sa Protection Drive as a BM. Hindi siya pwede mag-qualify sa Japan as a BM. Only pwede lang siya mag-qualify from her direct unit. So from the branch, pwede lang siya mag-override. So paano ko maipag-isipan din yun ng Philippines? Diba? Sabi niya, sa Malaysia, pwede yon. Ang laki ng tipid nun kung hindi na natin i-reward yung branch with travel. So, tapos ang branch, kailangan niya mag-focus sa direct unit. Kasi nga naman, yung UM, tinatrabaho naman niya yung units eh. So, si UM ang i-incentivize sa trip, si branch incentivize sa direct unit. Pwede rin magbago yon. So, you have to make sure also, as you prepare for your spin-offs, na nakita mo, ay lumalaki to, mag-spin off sila. Pero you have to reconsider also your direct team. Yung direct team ko pa, pag nag-spin off ko, nako 20 na lang kami. Tapos, ano doon, sa 20, 19 pa ron, part-time. So, paano ka na? Di ba? So, pwede rin magbago. These things I'm sharing have already been discussed. Pinag-usapan to, pinag-isipan, napagdaanan. It's a matter of time when someone revisits it and say, o bakit nga naman hindi natin pwedeng gawin yun? Posible yun. These are the possibility. So I'm asking you also to prepare from all angles. Okay. And of course, you'd like eventually to develop your own group of branches, to develop senior leaders, to develop people na who are capable to handle their own branches. So sabi ko nga sa bangko, very free. Very free ang pinamimigay ang titulo. Alam niyo ba 'yon? Sa bangko. Sa HSBC, lahat ng tao vice president. Alam mo ba 'yan? Kasi vice president ka, para pag nag-alok ka sa client, ang calling card mo vice president. So dito actually sa Pro, madali mag-BM. Madali mag-branch manager. Kasi we're counting APE. In Sun and other companies, they're counting FYC, first year commission. Para mag-branch ka, kailangan mo ng 30 million FYC. So sa Sun, magkano yung 30 million FYC?
It's about 120 million, 150 million pesos APE. So dito sa atin, we're counting APE. So you only have to develop 3 leaders. Then you move up to become a branch. So rapid expansion. Pero forever din ba siya? Pwedeng hindi rin. So ngayon na available siya, why not maximize? So why am I stressing this? Kasi things may change, especially after this pandemic. Now, management may change. Now, people will retire. Now, you don't know, our next CEO can be a Singaporean, can be a Malaysian, now can be a Nigerian, di ba? Taga Prudential Nigeria. So, pwedeng palitan niya lahat yan. So, habang ngayon, na pwede, i-maximize natin. Sulitin natin at bilisan natin. Okay. So, now let's talk about excellence. So, excellence, pag nakikita ba tayo ng agent natin, do they see us as their role models? Do they see how we talk to them, how we share to them this business? So sigurado ka ba sa sinasabi mo na maganda rito sa negosyong to? Sigurado ka ba na may aahon mo sila in their financial challenges? Sigurado ka ba pag pinag-full time mo sila, na magfa-fly sila pag iniwan nila yung work nila? Because you have done so and you have helped others done so. So, yun yung mga things that we need to consider. So, every day, passionate ka ba sa ginagawa mo? Every day, there will be days na parang pagod. Pero do you still strive to be better? Do you still strive as a leader na naipakita sa kanila na this is they are better here than anywhere else? Na walang career na magiging ganito kaganda for them. Ikaw ba sa sarili mo, do you really believe that? And do you really show that in your achievements? So, kailangan nakikita nila sa atin as leaders. So, alam nga naman, agent natin nag-qualify sa Japan, tapos tayo naiwan. Yung agent, biglang sobrang saya niya, may cash convert siya. Tapos si walang cash convert. Diba? Parang ang hirap. So we need to be the first one to achieve all this. Okay. Now, why do people really want to strive, to excel, to be President's Club, to be top of the top? Diba? So sa car manufacturers, the biggest car manufacturer is Tesla. Na iilan lang naman ang kotse nila. So their valuation comes from their technology. So the reason why I'm sharing this in terms of market cap, so because yung impact. Diba? Nagsabi lang si Elon Musk, naglagay lang siya ng aso. Diba? Nag-tweet lang siya ng aso, lahat ng tao bumili ng Bitcoin, Dogecoin, Dogecoin. So influence. Are your agents looking up to you for influence? Are you influencing them? Diba? Parang pag tinignan ba tayo ng agents natin, of course, we are all human beings and we're not perfect. Diba? But do they aspire to be like us? Do they want what we have done and achieved? Tinitingala ba tayo ng agents natin? Pag sinabi natin gawin to, na makakabuti sa kanila, gagawin nila. And that is what every one of us, including Shasha, Van, Jovi, is striving every day. To be better and to be able to influence our agents every day to be better. Mobile phones, di ba? Apple, nagkakagulo-gulo, di ba? Dahil sa pag-aaway sa pagiging number one. Sinasabotahe ang Huawei para hindi sila mag-number one. So because of very big ang influence to be the number one mobile phone company. So isa rin yan. So if you want to influence people, then you strive to be the number one unit in your branch. Then you strive to be the number one unit in your area. Diba? Then you strive to be the number one unit in Metro Manila. Then later, the number one unit in the Philippines. Now, why not?
So, bakit? Kasi nga yung number one pa lang nga dito, hindi pa rin siya number one everywhere else. So, let me share with you Philam Live. Number one unit in Philam Live, 28 lang sila. 28 agents. Karamihan MDRT. Their production is around 80 million. 80 million pesos. So yung number one unit ng Pru, which is from our district, I don't know how many they are, pero imagine 28 agents, they're doing about 80 million pesos. Number one unit in Philam. So ibig sabihin, meron at merong igagaling. Meron at merong pwede pang ibubuga. So especially, nag-number one si Pru. Diba? But it does not mean number one si Pru, our income are also number one. Ingay lang yan sa social media. Masaya lang. Pero it doesn't mean at the end of the day, pag Wednesday, you have the number one income. Diba? So, kailangan mo rin i-reevaluate as a business person. Because Pru is your supplier. And that is very clear from your agent's agreement. Nakama. Nakalagay doon, you are a contractor of Pru Life UK. So, whatever achievements ni Pru, that's well and good. But as a contractor, contractor, si Slodgy, ni Pru, si Jed, si Ivy, you are a contractor of Pru. How about your business? Diba? So yung ingay sa social media na okay, number one si Pru, pero as a businessman, so as a negosyante, at the end of the year, so magkano kita. Naalala ko noon si Philip Reyes, na naging CEO ng Pru Life UK for 3 months. CEO siya ng Singapore, CEO siya ng Malaysia. Singaporean siya. I was with him sa isang cruise sa Greece. Nung 3 months siya nandito as a CEO. So sabi niya sa akin, Jonash, kasi I was very young then. So, ilan lang kami very young. So sabi naman sa akin, inaalok niya ako minom. Sabi sa akin, Jonash, let me give you a tip. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, since you're very young, you'll still stay with Prudential for a long period of time. You have to convert everything to US dollars. Sabi niya sa akin. Para sinasabi sa akin, yung kita mo, maliit yan. Pag-compare mo pag convert mo to US dollars. So sabi niya sa akin, from today onwards, you have to think everything as US dollars. Sabi niya. So sabi ko, sige, ginawa ko rin yun. Inisip ko, I did my research, magkano ba ang sweldo ng ganyan sa US, magkano ba ang sweldo ng ganyan sa US. Oo nga pala. Hindi pala siya kalalihan. Kasi kahit mag-MDRT ka, so magkano lang sa US dollars, 150,000. It's 3,000 US dollars. Diba? 3,000 US dollars is just regular employee. Regular worker ka lang sa US. For $3,000. 2,000 yan using Singapore is minimum wage in Singapore. So sabi sa akin, it gave a very big impact. Sabi sa akin, lahat yun na ito-convert sa US dollar. Production ng team mo, income mo, lahat in terms of US dollars. So try nyo yun. Try nyo yung proof every week. You think of it as US dollars. So will you have an income of global standard? Siyempre masaya ka kasi you are above average in the Philippines. Pero yung income mo ba is above average worldwide? Diba? So yun kailangan natin consider today. Of course, as businessman, as leaders. So beyond just, sige guys, number one tayo, go. So it's at the end of the day, at the end of the year, if you convert your annual financial statement to US dollars. So, diba napagawa kayo ng isang accountant? Diba? So, sabi mo doon rin yung conversion US dollars. So, ano itsura ng cash flow mo ng business mo. Okay, very quick lang. So, of course, pag nag-recruit tayo, we energize our agent, diba? So, but we have to
think about this every day. Sino ba yung agents ko? And including myself every day. Sino ba yung mga agents natin na walang kinikita? Na nakikikilang lang sa mga Zoom meetings. Walang income. Di ba? So, bakit walang income? Bakit pa natin silang kinikita kung walang income? Di ba? Ano ba balak nila dito? Malungkot sila sa bahay. Di ba? Wala kailangan nila ng intervention with Netflix series. Di ba? So why are we paying them? They're not earning. Why are we not helping them earn money? So which is the reason why they are here in the first place. Diba? Lagi natin Pilipinas leaders, we are our unit. Our unit is as strong as our weakest link. Diba? Meron ang agent ang kinikita buwan-buwan 2,000. 2,000 buwan-buwan. Yan ang weakest link natin. Yan ang lowest parameter. Highest. Why don't we have MDRT in our unit? Pag wala, bakit hindi ako yung mag-unang MDRT sa unit ko? Na ako unit manager. Bakit hindi nga naman ako? Para makita nila kaya at pagpagsigihin nila. So yun ang kailangan natin pag-isipan ngayong araw, mga kaibigan. Okay. Now, our goal every day is really to help our agents stay and achieve in this business. So by giving them bigger and bigger goals to chase. Diba? So, bakit hindi natin pinupush yung Start Lab, yung MDRT? Why are we reminding them about Hawaii Protection Drive? Ilan ba ang Start Lab na sa team, sa unit? Ilan na bang MDRT? So how can I replicate? May isa na ako. Paano ko gawing dalawa? Paano ko gawing tatlo? Paano ko gawing lima sila? Paano ko gawin na pag yung MDRT nag-spin off sa UM, may ma-develop pa rin ng MDRT. So yun yung mga kailangan natin i-consider and we have to write that down. Write down things that you have to do for your team. So it's no longer enough at the end of the month, your team produce 2 million, 3 million. Pero kung 3 million at 100 kayo, ano lang yun per agent? Ano lang yung income per agent? Of course, as a UM, okay ka. Kasi you're based on absolute, diba? Okay ka kasi 3 million yung buong team. Pero paano yung per agent? And how will they stay if they're earning 2,000 pesos a month? So, in your team. And always remember, of course, you build relationship with people, with your agent, but you have to deliver result through your people. Hindi rin pwede sobrang chami-chami, sobrang happy yung lahat. Pero walang benta. Walang resulta. Walang growth. Diba? Last month, 2 million. This month, 2 million pa rin. Next month, 2 million pa rin. Wala nang improvement. Bakit hindi natin hindi tayo maglagay ng benchmark to grow our team every month on month. So, and then doon gagana yung strategies natin. Doon tayo makakapag-isip. Because if we're happy, 2 million naman last month eh. Okay na ako 2 million this month. Next month, 2 million. Hindi tayo nag-isip. Hindi natin napagana yung strategy natin. Kasi walang growth. Of course, your income will be okay. Okay ka. Pero dahil walang growth, hindi rin nahasa yung mind natin to think how to grow the team. So every day, every month, every year, last year, tapos na yon. So kung naglalaban-laban sila sa post, kung sino number 1, wala na yun. Tapos na yun. Magkakalahati na nga yung 2021. Tama ba? Konting tumbling na lang, June na. So July na, next isang hatching mo, July na. Tapos second half of 2021 na. So is your team growing? In terms of power, number of MDRTs, number of active agents, you have to pull your team up. So they may be okay sila. Kasi yung husband naman nila kumikita. Okay naman sila kasi millennial, nakatira sa nanay, tatay. Pero di ba nakakonsensya?
Kasi sinasabi natin sa kanila, dito ka, you earn extra income. Extra 2,000, 3,000. Diba? Mag full-time ka. Tapos yung income nila nung dating employee siya, mas malaki pa kaysa ngayon na full-time agent siya. Diba? So nakakonsensya siya for us as leaders. Now, we really have to review the branch pack. You really have to go through the branch pack. Sino ba rito nangangailangan ng tulong ko na palakihin ko yung income? And para magkaroon din sila ng self-confidence sa sarili nila, sa ginagawa nila. Na magiging proud sila sa ginagawa nila dahil kumikita sila. So, kinuha mo from part-time to full-time, 50,000 ang sweldo, halimbawa, example. Pero syempre dito, gumagastos siya dahil nagka-client siya, na everything gastos niya. So, dapat man lang mga 75 ang kapalit. Equal doon sa 50 niya. Diba? So, we have to review. So, anong ginagawa natin for the agents every day? Kaya actually, pag binasa mo yung branch pack, mas matindi siya sa telenovela. It will tell you a lot of sad stories. Okay. Wala nga nagbebenta, Sir Nash. Ayaw nga nila magbenta. Ayaw nga mag-produce. So, over the last 2 to 3 months, ito yung pinapagawa ko sa UM sa direct. Kaya yung isang UM, nag-NAC na natapos niya noong March 31. Sabi ko, ayaw nila magbenta. Bakit ikaw rin? Hindi ka rin nagbebenta. Diba? Sabi niya, ayaw na, Sir Nash. Ayaw nila kumilos. Ayaw mag-activity. Pinapapost ko ng Zoom meetings. Ayaw. Bakit ikaw rin? Hindi ka nagka-client call. Diba? So kung ayaw nila, you have to bring your team up. Hatakin natin sila. Now, let's show them how. And if you're earning, because you are on track for Star Club, MDRT, and you have override on your own sale, naturally, some of them will realize. Ano pa nga bang ginagawa ko? Bakit hindi ako nag-earn ng money? So, the last couple of days, meron ako mga inaayos na challenges between people, between agents, between agent and UM. So, I only give them 15 minutes per day. Sir Nash, tulungan mo kami. Ayusin natin tong ganito. May problema sa ganyan. Sige, 15 minutes. After 15 minutes, hindi na kita sasagutin. Kasi busy na. You need to do something else. Kasi pag inasikaso ko pa sila more than 15 minutes, pati ako madidrain, yung mga things na kailangan ko matapos, hindi rin matatapos. So ikaw ba, if you're fixing conflicts, if you're fixing problems, you have to remember you still have other tasks to do. And you have to put a deadline, a timeline per day. Ilan lang yung ibibigay mo oras sa ganito. Kinoach kita, wala nangyari. Coach kita ulit, wala nangyari. Di dapat sa next ka na. Kasi negosyo di ba? It's a business. Di ba? Why will you invest so much time for something that is not giving you results as a businessman? At the end of the day, negosyante ka. You are a business person. Naalala ko, sabi sa akin with our friends from other prudential operation. So I was telling him, okay, ito yung mga challenges namin, ganyan-ganyan, challenges ng company. So sabi niya sa akin, halika Jonas, syempre hindi Tagalog, pero Tagalogin ko na lang. Sabi niya sa akin, halika. Lahat ng sinasabi mo walang kwenta, sabi niya sa akin. Sabi ko, ito yung mga challenges namin within the company. Kami lahat ng sinasabi sa akin walang kwenta. Kasi negosyante ka eh. Yung problema nila, hindi mo problema. Ang problema mo is to earn money. Dahil you are a business person, your job is not to fix PruLife UK. So may mga araw stress na stress ka. Bakit ganito? Yung Pru1 may problema, yung ganito may problema, yung issuance ang bagal. So that is not your problem, that's their problem. Your problem is, di kailangan mo, instead na 2 million submission, 5 million submission. Para pag na-issue, meron kang 2 million issuance. Di ba? Negosyo mo pa rin at the end of the day, yung issuances. So, you always remember external factors. Huwag kayo papastress. At the end of the day, you are a businessman. Actually, tumatak sa akin yan.
So yung mga small things that you talk to people with, sabi niya sa akin, that is not your problem. Sa tingin mo ba, Prudential Singapore, walang problema? May problema din. Sabi niya, hindi mo problema yan. Ang problema mo, at the end of the day, ano nangyari sa negosyo mo? So yun yung problema. Sabi rin na sa akin ni Cam Chimeng, I met him 2014, di ba? Binisita natin siya. Pagdating namin sa Malaysia, sabi ko sa kanya, Sir Cam, maliit lang namin na branch nun. Sabi ko kay Cam Chimeng, pag may isa kang ibibigay na tip sa akin, isa lang, sa 20, 30 years mo in the insurance business, ano yung tip na ibibigay mo sa akin? So sabi niya, okay, nagre-recruit kayo ngayon Philippines, matter of time lalaki kayo, but you always have to remember to focus on your direct, which is something that I'm sharing to you also. Direct. Sabi niya, if everybody spins off, you are like a general without an army. So sabi niya sa akin, pag magiging leader ka, in-spin off mo lahat para kang general, wala kang sundalo. Diba? So from there, we always make sure our direct unit is growing. Our direct branch is growing. Later, Shasha will be an area very soon. So direct branch niya, kailangan growing pa rin. Kasi matter of time later on, magiging district din si Shasha, magiging district si Van, district si Jovi. Ano matitira kay Shasha na team? So yung today na pinag-uusapan, you'll grow, you'll fight as a number 1 area, number 1 district later on, that's well and good. But eventually later, if you spin off everyone, you still go back to your direct unit. So yun pa rin babagsak. If not, you will be a general without an army. Kailangan reviewin mo ngayon yung ano mo, plantilla. Tignan mo, pag in-spin off mo na lahat, sino matitira sa'yo? Ako sure ako may matitira sa akin. Si Mark Mercado. Dalawa na lang kami. Okay. Yan. Results na. So, in terms of results, hindi nga eh. Diba? May ibang agent, 2 years pa lang bago kikilos. May ibang agent, kinausap mo ngayon, okay na okay. Next month, wala na naman ulit. Meron ba kayong ganon? Na-experience nyo ba yun? Meron ako, usap tayo, sige, usap. Oo, ganado daw siya. Tapos next month, iba na naman ang inaasikaso. Iba na naman ang pinagkakabalahan. So, negosyante ka nga di ba? So, you need to make sure you don't, you diversify. You diversify. You don't invest so much energy, so much emotion, talking to the same people every day, to the same agents. Now you have to diversify your investment, which is your time. Now you have to make sure may iba ang aangat, na may iba pang pag-asa. Yung team mo, yung unit mo, na hindi nakaasa sa iba. So minsan pag yung mga UMs, sir, hirap na hirap ako this year eh. Kasi yung magaling magbenta last year, ayaw na niya magbenta this year. Ayaw niya magbenta eh. Kasalanan ba niya yung negosyo mo humina? Di ba? Negosyo niya yun eh. Di ba? Yung negosyo niya humina. Problema niya. Pero yung negosyo mo, hindi pwedeng humina. Negosyo mo yun eh. Di ba? So, kailangan, naghanap ka na ng kapalit. Nag-prepare ka na ng kapalit. Because your business cannot be dependent on one person. On a few person. Kailangan yung negosyo mo tuloy-tuloy. Kahit hindi sila nag-perform. Di ba? So this, I don't need to expound about handling your time. Pero as UM, especially if you are less than 50, na dapat bumibenta ka. And I think Shasha will talk more a little about that also later. Pero kailangan bumibenta ka. Di ba? Sino ang titingalain ng team mo if you are not selling? So imagine if dati we had Shasha on board, Rejoice on board, Liza on board, all of these people, tapos hindi rin ako nagbebenta. Sabihin ko lang, magbenta kayo, siya, Rejoice. Van, mag-produce kayo. Tapos ako walang benta as a UM. Hindi ako nag-MDRT during that time. They will not also listen to me. They will also not perform. Diba? And our agents will not tell you that. So, sabihin, sabi kayo ng sabi, magbenta, tapos kayo hindi naman nagbebenta. Hindi naman yan sabihin yun sa atin. Pero at the back of their mind,
Di ba? Iilan lang, 50 lang minamanage natin. Kaya-kaya pa natin isingit yung sales activities. So of course, communication, how we help our agents. So, and I don't think meron naman dito may ganong concern. Now, but there are some UMs medyo magaspang, magaspang, magaspang sa agent. So pagtingin mo, yun ang challenge natin, kailangan mo magpaliha. Kailangan mo i-refine, pa-review. Paano ba dating ko sa agent? Ano ba dating ko sa agent? Are they angry with me? Scared with me? Are they inspired by me? So kailangan din natin i-review yon. And you need to seek also people to give you honest feedback about this. Okay. So I think ito ulit na, paulit-ulit ko nare-remind na habang ayaw pa nila, kailangan ikaw ang magbenta. So habang ayaw pa nila, kailangan ikaw mag-produce. Ayaw nila mag-recruit. Share ko, UMs ko ng direct branch. Hindi naman sa ayaw, pero hindi nila priority, recruitment. Sige. Sabi ko, hindi, mag-recruit. Remind, ayaw. Tinawag ko yung isang staff. Sabi ko, halika. Dahil sobrang busy ko nga, hindi ko ma-pay attention. Gusto ko, tulungan mo ako sa recruitment. Sabi ko sa kanya, gawa ka ng page. Sige sir, gawa ko page. Sabi ko, sige, gawa ka page, tapos tingnan natin kung makaka-recruit ka. Di full-time staff nga, di ba? So busy rin siya. So gumawa siya ng page, nakakuha siya ng 16 recruits. 16. Tapos binigay ko sa mga agents ng direct to call on. And filtered to kasi hiningi namin yung FB page, verify kung college grad, kung saan nakatira, 16 qualified recruits. And nag-BYB, 16. So binalikan ko ngayon yung mga UM. Sabi ko, eto staff, hindi niya trabaho mag-recruit. Busy. Pero naka-16 na qualified recruit. Versus UM, full-time, meron kang unit na 30, wala ni isang BYB invite. Bakit? Di ba? May problema. Di ba? Ito, hindi ko pa tinutukan. Sinabi ko lang, gawa ka page. Hingin mo tong info, i-verify mo yung FB, tsaka mo ibigay sa akin. So yun. Sa loob ng less than 1 month, 16 qualified and nag-BYB na. A matter of time, mako-code. Imagine mo, di ba? Pwede naman pala. Nagagawa naman pala. Bakit hindi nagagawa? Okay? So you have to show them. So kahapon, in-explain ko. Sabi ko nga UM, ito, nag-work naman. Meron namang BYB invites. Hindi pa to agent, staff pa to. Nagawa niya. Bakit tayo wala? Gusto nila. Gagawin na nila. So we have to really find ways to show people that it can be done and results can come. Kasi kung tayo mismo, we don't show them na it can be done, di ba? Push tayo ng push, ano mangyayari? Mapipikon yung agent. Ayan ka na naman, kulit ka na naman ang kulit ng benta. Sarili, walang benta. Sarili, walang recruit, walang BYB guest. Di ba? So, paano? How? Carabao. Okay. Sabi ni Shasha, you share naman a little, sa Shala, di ba? You share naman a little about the future. Sabi ni Shasha. Pero hindi TikTok. Gusto ko yung TikTok. Okay, so agent ka. Siyempre, we talk about, businessman ka na. So you talk about being an area, a district, which is an enterprise of business. So at some point, very close to today, a couple of years from now, you really have to think about being venture capitalist na. Now, finding ways to develop your multi-stream of income outside the insurance industry, but does not take out time from yourself. Now, so why am I sharing this? What if nga? Diba? Mga what if pinag-uusapan natin. Diba? What if nga nag-click yung mga digital selling? What if nga nag-click yung mga supermarket concept? Diba? Meron ng Quick Insure, meron ng GCash, meron ng kung ano-ano. Yesterday, nag-launch si Robinson's Bank ng brokerage niya. So what if all these things
will change the landscape in the next 10 years. What if? Are you prepared for your future? Are you earning so much today that you are also investing for your future income stream? What if? Imaginein mo, kung 1980s ngayon, di ba? So, 2-year-old ako noon. Sabi ko, mawawala ang encyclopedia industry. And then, kinakausap ko na lahat ng ahente na encyclopedia. What if next time, i-google mo na lang? Hindi ka nabibili ng makakapal na encyclopedia. Now, what if next time, hindi mo na kailangan bumili at ng Colliers. Colliers ba yun? Naabutan ni Van yun. So, Colliers. So, ano pa ba? Ano pa ba mga pangalan na encyclopedia na yan? What if mangyayari yun? Ha? Mechanical. Yun ang meron ko. What if mangyayari yun in the future? And I tell you, you prepare na today for your future. Ano sa tingin mo sasabihin ng mga nagbebenta ng encyclopedia na dati ang laki ng mga komisyon nila? Matatawa sila. Pero today, I'm telling you, it may not happen, but what if it happens? Bakit pa natin pinapatagal ang income? Dapat pinapabilis natin ang pag-grow ng benta, recruit, at income ninyo so you can plant different legs in different industries by becoming venture capitalist. By planning your exit plan. May leg ka na ba sa ibang industriya para pag hindi na ganun ka-lucrative sa insurance, posible, pwede ring hindi. So, meron kang pera na nagpapatakbo. But of course, this is still the most lucrative business today. And I'm not saying na mag-devote kayo ng time somewhere else. I'm saying, bilisan nyo rito. And you earn so much that you can invest elsewhere and earn passive income. Yan na yung mga pinaplano namin ni Van. Yung mga, ano ba yun, Van? Yung mga resorts, mga building, that you can have rental income passively. So that when the time comes, hindi ka 100% dependent on just one income. Di ba yun naman ang tinuturo natin sa agents natin? Di ba? So you have your first source of income when you're selling, second source as a UM, third source as a BM, as a AM, as a DM. But you also need sources from outside. That will not take up your time. That you can invest quietly, people will handle that for you, and then you have income stream. Pinakasimple na lang. Pinakasimple. Rental income. Pinakasimple. Ilan na yung kondong pinaparentahan mo ngayon? Diba? Sa UM, let's say you're earning 200,000. 3 studio type yun sa Makati. Apat pala, kung 50,000 isa na rental. Di magbuo ka rin ng 4, di na doble mo na agad yung income mo. Diba? So you're earning 200,000 from Pru, 200,000 from 4 condo units. Diba? Yun ang pinakasimple. Least oras, least problem. So 4 na rental income. Okay? So ginagawa rin ba natin siya? So because always, hindi rin tayo forever ganito kalakas. So hindi rin kami ni Hester forever ganito yung edad. Diba Hester? Tatanda rin kami ni Hester, mauna nga lang siya. So kailangan, ngayon malakas ka kumita, you're planning ahead as a business person. Ngayon na UM ka, actually ang pinaplano mo pagiging BM na. Ano yung itsura na magiging branch mo? So si Shasha, pinaplano niya magiging area. Actually si Shasha dapat pinaplano niya pagiging district na. Kasi si Van, si Jovi mag-area din. So yan na yung dapat pinaplano. And it is just a matter of time, sabi nga ni Shasha. Matter of time. As a group, ilan na ba yung benta nyo total siya? Itong group na to. All of you. Yung last year na total namin is around mga 300, less than 350. So 350. 350 isang tumbling 100% growth rate, 700 million, pwede na kayo mag-district. Diba?
100% growth. 50% growth na lang, that's just 2 years. Eh mahina naman yung 50% growth. 'Di ba? 2 taon lalampas na kayo and you'll be a district. So hindi na ninyo pinag-uusapan yung 5-year time horizon, 10-year time horizon. You're talking about 2 years district, longest. Na another 2 years, 3 years, in 5 years time spinning off districts. Yan na yung pinaplano nyo dapat ngayon. And it's happening. It's just a matter of timing. Di ba? And sabi nga sa akin ng head office, sabi niya, sige, mag-meeting tayo, Jonash. Let's talk about 2021. Sabi ko, I don't want to talk about 2021. Nagulat yung kausap ko. Sabi ko, I don't want to talk about 2021. Sabi niya kasi, so 2.2 billion kayo last year. Let's talk about what you will do this 2021. Sabi ko, I don't want to talk about it. So nagulat yung kausap ko. One of the Sabi niya, what do you want to talk about? I want to talk about how you will bring me to 10 billion. So sabi niya, hindi naabot doon kasi hindi na di ba? Dahil you will be spinning off district. Sabi ko, that's okay. Because I will have still override pag nag-district na si Shasha. I will still have override pag nag-district na si Benson, sila Pat. I will still have override pag nag-district na si Mitch. And total nun, 10 billion. So sabi ko, yun ang gusto kong pag-usapan natin. So baligtad. Sabi sa akin ng kausap ko, baligtad ako yung pinapower mo. Dapat ang trabaho ko ngayon, imimit kita para i-energize daw niya ako to talk about growing from 2.2 to 3 billion. So lahat daw ng pinrepare niyang pag-uusapan namin pang 2.2 to 3. Nagulat daw siya, ayoko pag-usapan yung 3 billion. Sabi ko, pag-usapan natin 10 billion. Wala na, kahit wala akong recognition. Sabi ng company, hindi na ka namin marirecognize. Okay lang recognition. Negosyante, di ba? At the end of the day, it's business. At the end of the day, negosyo. Puno na rin naman yung office. Wala na akong mapaglagyan ng plaque. Wala rin naman akong social media branding. So, hindi na importante. At the end of the day, it's business. So, from your point of view, you should think about this every day. So, how can Van grow as fast? Shasha grow as fast? Everyone grow as fast so we can reach 10 billion as a group. Sabi nung kausap ko, sector head ba tawag? Sabi ng kausap ko, Jonas, yung Pru nga hindi pa umaabot ng 10 billion. Sabi ko, yun na nga Imagine niyo na lang pag pinag-abot ko ng 10 billion. Idagdag niyo iba, di more than 10 billion na tayo. So yun. Ginanahan siya. So gustong-gusto niya ako kausap. Okay. We came from different industries. And there are things that can be improved, di ba? So lagi pag tinatanong ko si Malaysia, natawag si Lau, kakausap, Lau Tinghi. Sabi ko, congratulations Imagine mo, direct unit niya last year was about 120 million. More than 10 million ringgit. So direct unit. Sabi ko, congratulations. Ang laging sagot niya sa akin, can be better. Tawag ka sa Penang. Mr. Cam, kamusta? Congratulations. Can be better. Hello, Singapore. Congratulations. Last year, lakas ng business ninyo. Dami yung MDRT, COT. Ang sagot, can be better. So what can be better sa business ninyo today? Now, what can be better with yourself as a leader today? Na ano ba yung pwede ko improve? The way I talk to my agents, the way I motivate them, the way I inspire them, the way I tell them how to become a better businessman, or the way how I guide them from part-time to full-time. What can be better from me today? How can you be a better leader today? Siya, overtime na ba ako? Malapit Push na, lang. overtime na. Mabilis na lang naman to. Nasa number 4 tayo, 270 na lang ang kulang. Yun. Ayan. So earlier, I talked about influencing others. So that's why you have to go back to the title of the slide, being excellent. Now, being excellent, you can influence people within your circle, outside your circle.
Na parang yung sales sector head na lang. Kaya kausapin niya ako. Sabi ko, hindi na. Kasi you need to help me to grow everyone to 10 billion. Then the other districts would want to become 5 billion, 8 billion. Then everybody is in the billions, so you don't have to worry about ProLife UK anymore. So hindi na natin pag-uusapan yung 7.95 saka 7.8 na difference ng Sun at Prudential. So you have to make sure at the end of the day, sabi niya, hindi na ka namin marirecognize, okay lang yun. Huwag niyo na ako i-recognize. Huwag niyo na akong banggitin, huwag niyo na ako ilagay sa dyaryo. Na okay lang sa akin. At the end of the day, it's business. Na negosyo. So then later, if you have 30 rental properties, so you have all of these businesses, all of those accolades, syempre maganda for the agent naman. Sila na nare-recognize. So para ikaw negosyante na sa at the end of your day. Lastly, and ito naman talaga. So today, we see a lot of people passing. And sa direct unit na lang, may ilan akong agents na nawala. And ang gusto ko lang sabihin, ang nakakalungkot, agent na, lapse pa yung policy. So yung gusto kong sabihin is that you also spend time to talk to your agents to make sure their policies are enforced, to make sure their policies are sufficient, to make sure their family will be taken care for. Because at the end of the day, wala naman mag-aalaga eh. Hindi ka naman tatawagan, kamusta na yung family, di ba, nawala ka. No, it's our responsibility to get as much coverage. So, di ba, kaya nga minsan nag-uusap ang habang meeting dahil sa group life, di ba, ng company. Pero responsibility natin yun eh, to have enough coverage for ourselves, to have enough policy for ourselves. So you have to earn, set aside, be covered yourself. And make sure your agents are well protected. Diba, reviewin din ninyo na i-treat ninyo as client yung mga agents ninyo. Nakita ko ang insurance mo 1 million na. Pero 3 anak mo. So baka dapat ayusin din natin to, gawin nating 5M. So i-increase mo rin yung coverage mo. Nakakalungkot. Kasi alam mo yun, yung agents natin namamatay. Tapos pag check mo, policy lapse. Nakakalungkot siya. So, yan. Gusto ko lang i-end doon. Malungkot man. Pero gusto ko i-end doon eh. Ayan lang. So, thank you very much guys for listening. I hope kahit papano meron kayo napulot. And I'm speaking on behalf of myself also. These are the things that I also need to do and learn every day. So, hindi lang para sa inyo yan. So, yun lang. Thank you guys. Ayun. So guys, sabi ko parang bigat na ng ulo ko, no? Parang gusto na natin mag-implement kasi ang daming pumasok, no? So thank you Nash talaga. So madami tayong narinig, no? Sobrang dami nating nakuha doon. Ako ang pinaka nag-stand out sa akin is, now in the future, I don't know, near or far future, regulations and business models may change, guys, no? Especially of course at branch level. Malaki talaga yung mas malaki kasi negosyo ng BM di ba team, no? Versus a unit. So kumbaga, mas malaki impact sa'yo nun, no? Parang ganon. So pag agent ka, mas madali kang mag-switch eh. Yeah, parang ganon. Pero syempre at the branch level, ang dami mong gagawin. So yun, no? Very important sa akin yun. So of course, you don't need to be fearful, no? We don't need to be fearful hanggang na wala na, na-paralyze na tayo, di ba? Of course, it's a good thing na we know that and prepare. No, I think yung message lang naman ni Nash is we need to maximize what we have right now, but at the same time, prepare enough for what's gonna change, no? For changes, no? Perhaps in the future. Okay, so siguro I'll give you mga, para kasing ang dami na, no? Ang dami talaga. So guys, if you have questions, no? Okay naman. Nash, hingin ko na lang yung PowerPoint, no? So I can farm out them. Okay. So team, meron ba tayong questions? Especially for those, no, na hindi pa nakaka-interact si Nash, no? Kunyari, may problem agents ba kayo? No? So, personally, di ba kasi si Nash, kanina pa niya pinupush, no? At UM level,
yun, bebenta tayo, ganun. So, nahihirapan ba kayo sa time management, no? May mga ganun ba kayo? So, kasi syempre, di ba, yung panahon namin before, maybe iba sa panahon nyo. Ngayon kasi talaga, isang unit, 100 agad eh. Di ba? So, meron ba kayong ano doon? Gustong wisdom na ano sa kanya? I think, si Jed, Sir, no? Parang, pwede magtanong. mm-mm. Ayan, sir. Sir Nash, as always, alam mo naman lagi kitang dinidm. Magtatanong lang din, sir, regarding, siguro, anong ma-advise mo, how we are gonna come across sa agents namin, how we'll be more effective in communicating sa agents namin na we really wanted them to succeed. Na kung ano man yung mga challenges na minsan, di ba, pagsasabihan mo sila, di ba? Minsan, parang they won't see that you're helping them in the background, but you are actually doing it. So, paano namin mas mako-communicate sa kanila yon na yung ang gusto lang naman din talaga namin, mag-grow talaga. Magandang question yan, no? Pero mahirap sagutin. So, una-una, you have to make sure that they feel you don't need their contribution. What I mean is that magbenta sila or hindi, makakabili ka ng kotse mo. Magbenta sila or hindi, makakabili ka ng bahay mo. So you have to make sure your success is way up here na hindi nila ma-feel na kaya mo ko gusto magbenta kasi kailangan mo ko. So yun ang first step na very important as leaders. Of course, some agents will not tell you that directly. Pero pag nakita nila na, hindi naman niya kailangan yung benta ko, pero pinaglalaanan niya ako ng oras. Na hindi naman niya kailangan yung contribution ko, pero inaasikaso niya ako. So mag-iiba rin yung perspective. Second, kailangan mo ng iba magsabi para sa iyo. Kailangan mo ng taga-highlight. Another person to highlight your effort. So either within the team, or outside the team, or in Malaysia they call it working groups. Working groups. For example, BM ka, so may ka-tandem ka na BM na tumutulong sa iyo, mag-up sa iyo, sa team mo. So for example, si Van, si Jovi ang magsasabi sa agents ni Van na, alam nyo ba, ginagawa ginagawa ni Van, ganyan-ganyan. So may third party perspective. Very effective din yan. So yung dalawang bagay, if you do that, it will really help. Kasi syempre, normal di ba? Parang people will misinterpret. Kahit sumuka ka ng dugo, sabihin pa rin nila ayaw nila, no? Or masama yung ginagawa natin. But if somebody else say that on our behalf, now of course, they will realize na, baka nga totoo na ginagawa niya yan for us. Thank you, boss. Yan. So, meron pa kayo team, no, na sasabihin or itatanong? Okay. So, yes, no. So, hingin natin kay Nash yung PowerPoint niya. So, later also, sabi ko rin kay Nash, if you can help me, no, na to answer, no, pagdating sa summit, no, yung usapang summit, NGA, CAP, ganyan. Okay? So, ganito. So, I think, no, 11, no. So, ituloy ko muna. No, tapos tanong lang tayo, no, say excuse me if may tanong, no. So total pala namin, Nash, no, I just checked it, mga 420 million. District team, alam ko 550 million. Okay, so isa rin yun sa discuss ko later. Sagot na raw ni Basi yung difference. Magkano ba raw? Paki-minus nga. Paki-minus. Abagan na lang daw ni Basi. Okay. So team, no, thank you Super Nash, no. Dami ko rin talagang na notes, 'di ba? So guys, now, no, so coming from a bigger perspective, no, kumbaga parang for someone na nagawa na rin talaga to sa niya, sa level niya, ganyan hanggang tumaas siya. So coming from a powerful perspective na ganon, excellence, no. Visioning for yourself, not just as a leader but also as a business person. So ngayon, gawin natin siyang mas mas actionable. Okay? Kasi present tayo eh. 'Di ba yung vision kasi future pa yan, no? It's really on the mindset and everything. So ganon, let's make it more actionable naman this time.
Okay? So ito, i-share ko. Hopefully, may ma-pick up din tayo dito sa sharing ko. And then itutuloy ko na to team doon sa summit, no? Yung summit versus own cap. Okay. Then magko-Q&A tayo. Okay. So ito na, no? So natapos na to si Nash, no? So ngayon, syempre merong ano yan, how to become a number 1 UM, open and close nationwide. Okay? Kasi iba, syempre team, iba yung number 1 ka sa branch mo. Ibang levels yung discipline pag nationwide na yung gusto mong habulin. Okay? So ano naman to ni team, no? Kanya-kanya naman tayo dito. Iba-iba tayo ng values, perspective, mga tinuro sa atin ng magulang natin, iba-iba tayo environment, no? But if you ask me, no, gusto ko talaga yung ano, yung kaya, yung anong meron, kung ano yung pinaka meron dito sa negosyo natin. So after nito, syempre global standards, di ba yun yung sinasabi ni Nash. So doon ka naman makiki-compare. Okay. Yan. So bakit ito ba yung topic, no? Bakit ito sinama sa visioning? Okay, sa akin kasi team, no, yung pagiging number 1 nationwide. Ano na yan, meron tayong satisfaction dyan, something, pero sabi nga ni Nash, yung ano natin, pag nakuha mo siya this year, wala na uli siya next year eh. Diba? So what remains? Okay. Sa akin, it really is about excellence. No? Nagkataon, no? Pareho yung word na first na dumungaw, no? Kay Nash, kasi excellence, this time excellence ulit. It's really about excellence in what we do. Okay, so also, pangalawa, no? Bakit number 1? Hindi lang naman to team, more of the mindset, no? Yung kung ano yung kaya mong abutin for yourself. Sa akin, very important talaga team yung UM position. Okay? Katulad ng rara ko before yung kahapon nung pag-attend niyo dito, no? A strong UM is equivalent to strong agents. Not necessarily true 100%, pero syempre kung strong yung UM mo, malaking chance, no? You will also birth strong agents. Okay? A strong UM would also is tantamount also to a strong branch. You will be branch manager someday, guys. So, magiging perspective mo din to soon. Okay, so importante talaga at agent, at UM level kasi yun na yung level natin ngayon, no, kayo. Okay, so dapat yun, strong, no, excellent, no, yung UMs natin. Also, I also believe team na it's not just about the number 1, no. It's really about what is really your potential. Ako, I really like to discover that about myself. No, every day. Diba? How can I actually stretch pa what I have? Okay. And then, also, it's about your contribution. Diba? Being excellent or kung mag-number 1 ka, whatever, it's not just about you. Diba? It's really, I would like to emphasize your contribution to the team, to the society, to the Philippines, to the company, whatever. Diba? Kasi being excellent alone, I think nasabi niya siya ni Nash kahapon, can really influence other people to be better themselves. Diba? Kaya nga playing small and playing average, wala talagang masyadong makikinabang dun. Not even your wallet. Diba? Yun. And then it's about growth. Kung hindi ka pa nag-number 1 sa branch mo last year, pagkakataon mo to this year. Okay? Type nga natin team, no? So pag-isipan natin before natin i-type. Pero wag super tagal. Kasi mag-overtime tayo. So what do you think are the top 3 traits, no, of a number 1 UM? Can you type in the chat box? Hindi ko makita ang chat box. Okay. Sige, may nagta-type na ba? What do you think are the top 3 traits para mag-number 1 ka? Okay. Siguro later ko natitignan. May nagta-type na ba, Jong? Kasi hindi ko makita. Okay, sige. So, titignan ko na lang mamaya. Among the 3 traits, no, na nilagay mo dyan, which do you possess? Ano naman ang hindi mo possess? So, syempre, no, kita mo naman. Okay. Okay. So, yung for those who don't know me, parang wala naman masyado, no, kasi parang naka-interact ako pa rin naman sila Jester, sila Rock, so wag na natin to i-discuss. No? So, basta ganyan, no, ganyan yung journey natin sa Pro Life. Okay?
So as a branch manager, no, so as a unit manager, syempre nakuha natin siya twice before. Okay. So for me lang naman, no, in my humble opinion, no, so these are really the top 3 traits of a top 1 nationwide. It's not even about consistency yung sa akin. Okay? So, tsaka in LIB. Kasi iba yung number 1 pag kotse siguro binibenta. I don't know. No, sa akin talaga team number 1, you have to be bold with your ambition. Mahirap talaga team mag number 1 if hindi mo siya gusto. If never naman talaga sumagi sa utak natin. You have to be fiercely wanting that position. Kunyari, number 1 sa area, number 1 sa district, no? Number 1 sa whatever, at any level. Kailangan talaga, what is bold? You don't hesitate. Kahit kita mo na malaki na yung lamang. Yung di ka, hanggang December 31, ilalaban mo siya. Okay? You're not fearful in the face of a possible and actual. Minsan kasi nagkikill sa atin yung possibility. Diba, ini-imagine mo pa lang siya. Di pa siya actual problem. Okay? So you don't hesitate and you're very confident. Okay? Pangalawa, team, para mag number 1 ka sa malaking arena, okay, kailangan team, truthfully, caring tayo sa ahente natin. No? Hindi yung may benta na siya, hindi yung may recruit. Kasama na yon, no? Pero when I say caring, do you care enough na parang to perform the best in your abilities also? Kasi parang sa akin, okay, yung chinu-tutorial mo siya, yung bini-BYB mo yung tao, caring yon, no? Caring din siya. Tinatanong mo siya, kamusta siya this COVID, caring din yon. Pero sa akin, team, pag number 1 na yung gusto mo nationwide, over than doon, no? Parang sa akin is you have to care enough for their now and their future. Ito bang ginagawa mo ngayon ay makakabuti sa kanila in the future? Parang ganun na siya. Hindi na siya yung parang operational na lang lagi. Ganon. Pangatlo team, no, in my humble opinion, kailangan pag number 1 nationwide na yung gusto mo, you really have to be a strong person. Kasi maraming problema. Personal mong buhay. 'Di ba? Career mo. Problema ng bansa. 'Di ba? So kailangan hindi ka magpapa-affect doon super. Yung malalamon ka na ng problema mo. 'Di ba? So kailangan 'yon. You are able to overcome all of these challenges. Okay? So kasi yung mga consistency, persistency, resourcefulness, creativeness, hindi ka magkakaganyan kung hindi ka strong. Kung wala sa wisyo yung utak mo pag may problem ka na. Okay? So ganun. So ito yung sa akin. Next. Review yourselves, no? Even me, no, continuously, no? Are you number 1 UM material? Dapat ito na checkan mo talaga. Number 1. Do you have a strong belief in insurance? Not necessarily investment na nga. Sobrang tiwalang-tiwala ka ba dito? Diba? Kasi ito yung binibenta, hirap naman, diba? Kung hindi mo ma-communicate yun. Pangalawa, are you the type na hindi ka talaga average? Kung nag-average, hindi ka papayag, parang masama talaga yung loob mo. Sumasama ba yung loob mo? Niinit ba yung ulo mo? Na hindi ka naman nagagalit sa iba, ha? Siyempre sa'yo lang. Okay? Pag ganyan ka, medyo pa number 1 ka talaga. If talagang nangangati ka na, ay, shit, average to. Ayoko nito. Pero if you find yourself na, carry naman, may ulam naman, na may kotse naman akong bago. Parang ganun lang, team. Sa aking pananaw. Okay? Pangalawa, work ethics. Okay ako sa mga consistency, guys. Perfect talaga yun sa akin. Pero at the end of it all, are you willing to work hard and long? Kasi guys, si Marco, gusto niya yun. Si Arlene, gusto niya yun. Accepted nila yun. 'Di ba? Si Benson, accepted niya rin yun. Si Migs, 'di ba? So, kakalabanin mo ganun . Eh kung ikaw, 8 hours ka lang nag-work, siya, 15 hours. Paano? 'Di ba?
Of course, pwedeng hindi palaging ganyan, no? Pwede kang 10 hours pero mas malalaki yung case. Basta sa akin lang na perspective ito. Okay? So, pag kalaban mo ganun kagigil, kailangan medyo malapit ka dun. Okay? Okay, tapos, yun nga, work ethics mo, no? Do you follow your BM? No? Helpful to co-UMs and kind but firm to agents. No? So lagi ko tong sinishare, yung first 2 years talaga as UM team, kailangan medyo wala ka munang arte. Wala ka muna masyadong tanong. Alam mo yun, sa akin lang naman team. No? Kasi ano na yun, nagawa na namin yan. Susundin mo muna siya. Okay? Yung parang wag ka muna magreklamo, wala ka ng tulog. Pero syempre you can always talk to your BMs ha. Mother, medyo pagod ako. O sige, padalang kitang cake. Siguro, mga ganyan. Okay? But talaga yung first 2 years nyo, team, lalo mag-BBM ka pa, di ba? Team, ito, kailangan highly disciplined ka. Paki-check ng pink na ballpen to, guys. Kasi pag wala talagang disiplina dito, lahat ng distraction. Kakainin selling time mo, kakainin recruitment time, lahat. No? You have to wake up early for me. No? Because the earlier you wake up, the more to-dos you will be able to finish at the end of the day. Trabaho dumadami, 'di ba? Oras di naman nadadami. Okay? You have to strictly follow your to-dos. You do not let your problems, weather, illness, Netflix, no, slow you down. Okay, take a break, no? I'm not saying maging robot, no? Pero I think you're getting what I mean. Okay? So also, no, dapat sobrang goal-oriented ka, guys. Ibig sabihin, hindi ka papayag na magsara tong araw na to, na yung goals mo for today, hindi mo talaga nagawa. Next. High level of energy. Guys, wala ditong multiple choice. Lahat dapat nandyan. Dapat high level of energy. Pansin mo pag UM mo walang gana, di ba? Pansin mo UM mo pag malungkot. Dapat physically malakas ka and internally talaga inspired ka everyday. Sino sa inyo nafe-feel pag gano'n ng UM niya? May text na naman siya, no? Ano kaya nakain neto? Yung parang ganyan, parang laging inspired everyday, parang excited lagi siya gumising. Kasi nadadala mo yung tao mo dun eh. Diba? Nadadala mo siya. Okay? Hindi ka nagra-run out of ideas. Yan yung mga yan yung mga indications if you have high level of energy internally. Pag physically hindi ka nagkakasakit, 'di ba? Hindi ka matamlay, no? Magana ka, parang ganyan. Pero internally, yung inspired ka everyday. Excited ka to do the work, di ka nawawala ng ideas, willing ka to learn. Alam mo yung ganon? Okay lang sa'yo kung ma-reject. Parang ganyan. So, pero you learn. And then lastly, guys, no? Siyempre, dapat competent ka. Ano namang ituturo? Diba? Competent tayo technically and in handling people kasi different sila na different personalities. Diba? And dapat mataas yung EQ din. And eto, crisis management. Diba? Ngayon, bago na naman yung BTC. Napag-aralan ko na siya kahapon, ikakaskade ko pa lang siya sa UM siya ka full-timers. Diba? Ngayon, kung sarado isip mo, nakakatamad naman. Tututo na naman. Diba? Parang ganun. So, bago na naman. So, mga ganun. So, yan. Tapos, hindi naman siya crisis yung nagbago. Pero ibig sabihin ko yung mga changes. No, nasanay ka na, nag-work na, tapos iniba na naman siya. Okay. Ako, syempre, team extra. No? Kasi hindi to yung parang hindi lang to yung basta nag-top ka lang. No? Ito kasi number 1 na, nationwide na yung pinag-uusapan, guys eh. 'Di ba? Maraming talents, maraming skills. Kung mapansin niyo dito, team, wala pa tong drill down na magkano dapat ini-incentive mo. Hindi kasi yun eh, more than that siya. It's really about you eh. 'Di ba? Ganun talaga eh, 'di ba? So maraming talents and abilities ang isang UM. No, pina-practice natin siya, ganyan. Pero saan ka feeling ko, team? Extra good at? Pag number 1 na yung labanan, ha? Okay? Pag number 1 na team yung labanan, okay naman na MDRT ka talaga. Kasi modeling yan eh. Okay? Pero, iba talaga team kapag itong mga sasabihin ko, magaling ka kasi nakaka-influence ka talaga ng maramihan. Aside from selling.
Number 1, kailangan magaling ka sa sales and marketing. Ibebenta mo yung unit meeting, bebenta mo yung branch meeting, bebenta mo yung events. Diba? Sabi nga namin, Joey, parang lahat na lang binibenta natin sa agents. Diba? Para umattend. Para bumenta, binibenta mo pa. Para mag-recruit. Diba? Kailangan na medyo magaling ka talaga dyan. Mag-package yung use of words. What's in it for them? Lagi dapat ganun. What's in it for them, pero may yabang konti, kabig, kasi malakihan yung gusto mo Parang ganun. So, ewan ko, hindi ko masabi. Basta tapos constantly communicate mo siya. So, pag tahimik yung look mo, no, hindi ka rin nagsasalita, medyo patay-patay tayo dyan. Okay? So, dapat magaling ka dito. Mother, hindi naman ako. Wala akong background sa sales and marketing. Kailangan mo siya matutunan. If not, syempre yung number 1 mo na dreams, baka hindi mo pa siya makuha. Okay? So, syempre may advantage dyan yung mga sales and marketing natin dito. Diba? Dapat magaling ka talaga dyan. Hindi ko ma-expound. Pero basta magaling ka dyan. Dapat team. Hindi ka mag-e-excuse. Dami-dami ko mother ginagawa. Malamang di ko na na-replyan yung helpline. Diba? Pero dapat magaling ka kasi mag-multitask. Hindi yung doon ka lang sa helpline, may unit ka din, tapos nagtanong din ako sa'yo. Yung parang ganun, sabay-sabay kasi siyang nangyayari, di ba? Okay, so kailangan magaling ka talaga dito. But of course, with quality results, di ba? Okay? No dull moment. no? Nasa parking na lang, naghihintay ka na lang. Aba, productive ka pa rin. Wala pa yung client, di mag-text muna ako dito. Mamawer muna ako, girl. Parang gano'n, no dull moment talaga sa isang number 1 Again, team, I'm not saying na wag magpahinga ha. I think hindi ko lang siya sinasabi kasi medyo gets naman dapat yun. Hindi ko na rin sinasabi yung magdasal kasi dapat number 1 yun. 'Di ba? So, given na yun, team ha. Hindi ko na rin sasabi magbigay ka ng oras sa pamilya mo kasi given naman na yun. Okay? Number 3, can work fast and sharp memory. Sa dami ng ginagawa mo, guys, 100, 150 yung clients, yung agents mo. 'Di ba? Meron ka lang isang nagbayad sa iyo sa isang event, di mo na lista. 'Di ba? So, kailangan medyo tanda mo yung mga ganun. 'Di ba? Dapat medyo sharp yung memory mo, tsaka talagang dapat mabilis ka mag-work. Kasi kung 12 hours ka nag-work, ang bagal naman, baka 5 to-dos lang yung nagawa mo, team. Kailangan medyo mabilis ka talagang trumabaho. No, medyo bawal talaga dito yung mabagal if number 1 na yung gusto mo. Ngayon, sinasabi hindi ka pa masyadong mabilis, kaya nga you have to be extra good at. No, so i-work out lang. Next, people management, napaka-importante, hindi rin to team multiple choice, no? So kailangan medyo ma-improve mo siya, no? You have to be able to manage your BM. 'Di ba? Merong ways to manage yung BM para hindi kayo magka-clash. Alam mo 'yon? Kasi later mamaya, bakit yan? Managing your BM. Managing your peers, ibig sabihin co-agents, ay co-UMs mo, no? Your agents, of course. Okay, so nandito na rin din dapat amiable ka. Amiable is, can you like look for that in the internet? Magaan ka kausap sa agent mo. Okay? Persuasive ka. Super important, guys, persuasion abilities natin. You can persuade them to join this, do this, ganyan. Relationship building, di ba? And dapat generous ka sa kanila. Ito ang kailangan kong ini-improve ngayon, ability to spot talent. Spot talent, for example, si Richmond, nawalan siya ng Team Mateo, pero may bago siyang producer, si Doc Louie, tsaka si Litam. So, ibig sabihin na spot niya yon. Pero aside from the recruit team, kailangan marunong kang mag-spot kung sino yung i-investan mong agent under your unit. Yung pinapadala mo sa trainee, inaabot-abutan mo para incentive niya yung mga BYB invites, dapat medyo alam mo kung sino yung medyo sisiliran mo. Parang ganun. Okay, so yan. Next, tech savvy. Syempre, no, hindi na yan kailangan i-memorize. Kailangan talaga even me na hindi ako tech savvy. Kailangan maging extra good at ako dyan. That's why I'm exploring TikTok. No? Kasi, pucha,
Baka naman pag ganito, kaka-post ko, wala pa rin. Baka naman sa TikTok naman, makarecruit na ako, di ba? Yung mga ganun, hindi mo na siya pwedeng isnabin eh, di ba? Parang ganun. So, yan, move on. Kailangan, guys, extra good at ka sa pag-move on team. Okay? Kasi, di ba, yung failed expectations mo, aside from clients, failed expectation mo sa agent, tinuruan mo na, sinamahan mo na, binigyan mo pa ng 5K para pang BYB invite niya, wala pa rin siyang ginagawa. Di ba sabi kanina, negosyo mo, negosyo ko. So kung yung failure ng UM na to should not be an excuse for me, bakit mag-fail yung own business ko? Diba? So, ganun lang. Pag binigay mo na, bigay mo na yun. Diba? So, move on ka rin from, kunyari, nagkaasaran kayo ng co-UM mo, okay lang yan, no? So, move on na kayong dalawa. Kasi, ang lagi ko namang motto, no? Kasi hindi rin ako, hindi rin naman ako super bait, diba? So, pero ang sa akin, move on lang, no? Parang kasi ang motto ko talaga, team, as a UMBM, I need you, you need me. So, dapat hindi magtagal ang away natin. Kasi we benefit from each other's talents and abilities eh. Tsaka yung we benefit from each other's time. Kasi I cannot do this, may sakit ako, pwede ba ikaw muna? Parang ganun. Okay? Mga strained conversations between and among us, kailangan medyo mabilis tayo mag-move on dyan. Okay? Next. Ano sa tingin nyo, team, ang what a top 1 UM nationwide cannot live without? Sagot. Clue, hindi siya sales and recruit. Okay. Ano yung pinaka mo, sa tingin mo? Ako, based lang sa experience ko to, team, ha? Hindi naman to naka most important, no? Wala tong hindi siya yung number 1, siya important, hindi, no? So, again, team, hindi na tayo nag-uusap sa normal UM lang. Kasi lahat naman nagbebenta, lahat nagre-recruit. Tsaka parang given yun. Ito kasi pag hindi mo alam, pag nakafocus ka lang sa sales and recruit, baka pwedeng hindi ka mag-number 1. Kung doon ka lang nakafocus, kasi yun ang obvious. Correct? Ang obvious, sales, recruit. Ano yung mga hindi obvious na kailangan, medyo mahirapan ka mag-number 1 kapag wala ka nito? Number 1, pag wala kang good relationship sa BM mo tsaka sa ahente mo. Yung BM mo, parang siya yung, di ba, nanay mo. Kaaway mo nanay mo, parang ganun. Di ba, hindi kayo makapag-usap ng maayos. Alam mo yung ganun. Kaya hindi ko talaga gets minsan, team, kapag yung ibang branches, yung nagbabasagan na sila ng baso. Parang ganun. So, kailangan good. Maybe it's not a loving relationship, but at least you can talk about business. You can ask, siya, supportahan mo naman ako dito. Mga ganyan. Okay, dapat may good relationship ka. And of course, your agents. Pansin mo naman yan, may nakakaaway ka bang ahente? Diba? Malungkot ba sila? Yung mga ganon. So, dapat ito yung cannot live. Aside from benta and sales, kasi yun lang naman yung nakikita ng lahat. No? Pero ito kasi it works on your benefit. It makes you parang drive faster if you have this. Pangalawa, competent assistant talaga. And assistance. Actually, sa ESLIA, usapan namin pag naka-80 manpower, dagdagan talaga ng isa eh. Diba? Para mas dumami pa. Tsaka pag naka-80 ka, malamang may spin-off ka, malamang BM ka na yan mamaya. Diba? Parang ganun. So, hindi talaga lang yung ahente lang na nagbebenta, competent assistant talaga. So, hindi ko na expound, alam na natin. Needed technologies, no? So, basahin nyo na lang, no? Medyo given naman siya. No, big memory phone, fast internet, no? So, yung mga SOCMED na pwede mong pasukin mo na siya. Okay? Supportive family. No? So, syempre, given na rin yan. Calendar planner, tsaka ito team. No? Very important na tuloy-tuloy talaga yung training mo. Kasi, akin team, sobrang amen ako dyan. In my case, if I don't continuously read, di ako nagpa-podcast. Nagbo-books, videos, training, pag wala akong kinakausap, kasi feeling ko, yaan ang nakaka-inspire sa akin din talaga. Aside from, SDNs. Kasi, pagbasa, kunyari ito. Ito, nasa tabi ko to. Ngayon,
Pag nabasa ko yan, nahahype ako, girl. So nakakakuha ako dyan ng pang-text, yung parang ganun, parang nahahype talaga ako sa mga binabasa ko. Parang ganun. So kailangan continuous. Saka dapat may connection ka kasi wala ko niya. Yung connection na ito yung mga speaker mo. Yung ganun. So continuous learning and earning materials and partners. Kailangan mo talaga yan, girl. Yan, meron si Case. Kailangan mo talaga siya for inspiration and for business na rin. No? So dapat yung connection natin, alagaan natin. Ito na. No, ang dami kasing tanong. Actually, team, kasi I only have 1 hour, no? Kasama pa dito Summit and Own Cup. No? So hindi ko talaga siya yung sobrang may isa-isa eh, 'di ba? Kasi siguro mga 45 minutes lang inalat ko dito. 'Di ba? So marami nagtatanong, girl, ano bang ginagawa mo nung UM ka? Para sa akin lang, team, no? So syempre pag iba kinausap nyo, maybe kung si Marco o si Pat, no? Yung mga nag-number 1 na meron din silang version, no? So pero sa akin, team, ito talaga. Ito talaga 'yon. So ito yung dapat mong ilistam na talaga. I cannot say na, dapat Jong, 6 p.m., 6 a.m. gising, 7 to 8 recruitment. Hindi siya ganun, hindi ko siya mapaplot for you. Pero parang basta ito yung priority activities ng UM for my perspective. Number 1, una talaga recruitment and training. No, recruitment and training. Ano yun nandyan? Motto ko dapat at least may 3 times a week BYB ka. Ngayon, ang continue, kailangan mo magbenta. Hingi ka ng support from your QUM. Okay lang ba pa-BYB lang ako sa'yo 1 time lang? Parang ganun. Kasi may kailangan na taga-meet. No, pero huwag kang masasanay doon, ha? So, dapat kaya mo yan gawin on your own supposedly. Unless may sakit ka. Diba? So, sa akin, 3 times a week BYB at least. Of course, in-onboard mo sila, chino-tutorials, kino-coach. Given na yan. Okay? Mino-monitor ang attendance, no? Sa primary 1, primary 2. Kasi hindi naman ikaw mag-tutor doon. Pero at least monitor mo yung kanilang attendance. Pangalawa, agent engagement. Napaka-importante, di ba? Like ngayon sa direct, no? Kasi guys, isipin nyo, yung itong 5 UM activities, ginagawa namin ni Van at ni Joey, tapos BM pa kami. So dagdagan mo pa ng plus 5 BM activities. Di ba? Tumambling na kami, di ba? So anyway, yung agent engagement, syempre ito na yung JF, green hour, no? Napaka-importante. Hala, mag-text tayo, text brigade or shit, di ba? So hindi ko alam kung anong green hour nyo. Okay? Supply, sales, and recruitment materials, yan talaga alam ko si Basi, no? Dyan, consistent. Okay? Do happy, fun events, whatever, no? Texting per agent. So dapat, siguro naman team ngayong COVID na isa-isa niya na sila, no? Okay. Yan, agent engagement. So yan, so hindi ko na-expound kasi no oras na rin. Okay, pero gets niya na to team. Okay? Ito na. Sulat mo na lang. Basta personal sales, no? So sa akin, no, usap din kami dito ni Nash, no? So if your agents are less than 50% of the time nagsisell ka talaga until you reach 100. No? Kung 50%, 8 hours ka lang nag-work, edi 4 hours lang yung iba mong activities. Kailangan medyo mahaba ka nag-work. Pati Saturday, nag-work ka na. Ganun talaga, team. Hindi naman yan forever. No? Hanggat ma-hit mo na yung gusto mo, okay naman, babalik ka na sa dati mong extra time with your family, ganyan. Anyway, ayan. So, if 100 and up ka na, maybe 10 to 20% selling. Okay? Unless mag-MDRT ka. Pero pwede naman sabay, no? Lalo kung malaki ka namang mag-close. Diba? So, ayun, 10 to 20% of your time. Selling. The rest, wala, idamihan mo yung tao tsaka pabentahin mo, diba? So, for a UM, siguro 2 to 3 clients a week. Sa akin lang, no? Maybe kay Nash, baka mas madami, no? So, sa akin doable, no? Lalo kung 100 mahigit ka na, mga 2 to 3 clients a week. Kaya mo pa yan i-meet. No? So, next. So, for those less than 50 guys, no? So, habaan lang yung oras para yung 50% selling time, ma-hit mo pa din siya. Okay? Management. Siyempre, management, no? So, management of your agents. Ako, team, ang lagi kong motto pag management, you have to be kind but firm. Kind ka. Di ka nagagalit masyado, hindi mo sila inaaway, masaya ka.
Pero pag wala silang bayad sa dues, tanggal sila. Hindi siya makakareklamo. Pag hindi siya nakahit ng 1 in 90, tanggal din siya. Kahit mabait pa siya sa akin. Parang ganun. No, you have to be generous to your agents, guys. No, especially ngayon. No, sabi nga ni Abby, parang di niya in-expect, pinadala niya ng pizza, parang buhay na buhay, no? Parang ang binigay niya kotse, no? Parang binigyan niya lang ng pizza. Ang gandang idea nun, team. No, bigyan mo lang ng pizza, ang kana lang yung 700. No? So tontuwa na siya doon. Okay, staff. Yan, so pakibasa na lang guys, no? Basta yung staff mo, parang ano yan eh, parang mo yung MDRT din eh, di ba? So dapat medyo inalaga mo yan. Okay, tsaka the more skills the better. Kunyari magaling siya mag-PowerPoint, magaling siyang mag-video, so yun, the better. No? So branch duties, di ba? Kasi minamanage mo lahat yan eh, di ba? Parang gusto mo pang magbenta, mag-manage ka pa, mag-training ka pa. Uy, by the way, huddle ka pala, girl. Okay. So, by the way, ikaw rin yung lead UM sa event na to. Yung mga ganun. No? Tapos HO pa, liaison mo din sa HO. Diba? Mga ganyan. So, yan, management. And then last is monitoring and admin work. No? So, medyo listo sa akin siguro ito yung sa gabi. No? Or kaya lunchtime kasi syempre yung emails mo naman talaga. For example, at least sa ESLIA, ang talagang ano naman sa NB, yung staff naman. So siguro wag ka masyadong lagi lang nandun. 'Di ba? Kasi anyway, may humahawak naman. More of tinitignan mo lang yung mga matagal na talaga hindi na-approve, yung mga ganyan. PowerPoint presentations, guys, sa gabi ginagawa yan, team, no? Hindi siya sa green hour. Pag-file mo ng OR, no? Pag-file ng sariling clients, hindi rin siya sa umaga. Unless ang kliyente mo, mga gising sa madaling araw. No, so ganyan. So performance monitoring, no? Siguro hindi yan kailangan araw-araw, weekly lang. No? Unless MDRT mo yan, 'di ba? Baka gusto mo araw-araw mo siya kausap, ganyan. Own client servicing, etc. No, so wala na kasi maisip na iba eh. No, so at UM level kasi ang UM kasi talaga ma-operations talaga kayo. No, of course may strategy kasi magbi-BM ka, pero mas ma-operations talaga siya because you need to experience everything talaga. So when you go up, medyo alam mo na siya. Okay? Okay, it's now 11:44, no? So what do you need to measure? Paki-type na lang, no? What do you need to measure and monitor with your assistant? No? So monthly ba to? Weekly? No, ikaw na mag-decide, no? So yung benta, of course, coded recruits, total MP, yan. So BYB invites, BTC takers, debriefing, yan. Paki-ano na lang team, paki-picture. No, yan yung constantly mo. Importante, how many AC? How many MDRT? How many boot campers? Kasi yan yung pwedeng matanggal sa'yo, di ba? How many AUMs, guys? Pakilista. Ilan ang nagre-recruit? Diba? Baka naman sa sales and coded recruits, total manpower, okay ka na, tapos ka na, no? So, ang dami pa pala. No? Ilan nag-AC? Ilan ang AUM? Ilan ang nagre-recruit? Diba? Sa amin, for example, sa Team Direct, Diyos ko, wala pang 50. No? Walang 50 ang nagre-recruit, pero 100 plus kami. Okay, so dapat, naku, no, kung naparecruit ko sana lahat. No? Later, mamaya may assignment ako sa inyo. Pina-assignment ko na to sa ESLIA UMs eh. Ang tanong na lang kung nagawa na. Yeah? Anyway, mamaya send ko sa inyo yung sources of sales this quarter 2. Okay? And then, incentive qualifiers, baka naman wala ka namang nag-incentive, kaya pala wala naman nag-alisan na. Kasi sabi nga ni Nash, 2K a month, tas wala pa na incentive ever. Diba? Yung mga nag-i-incentive mo din, yan yung sinisilihan mo yung puwet girl. No, yung tipong yung nag-i-incentive, yun, basta yung nakakuha siya ng Japan, ganyan sinisilihan mo na puwet niyan. Kasi dapat tuloy-tuloy eh, 'di ba? May pabigas ka na diyan, parang ganoon. And then ilan ang full-timers? Ganyan. Okay. Next, what was my schedule like before? No, hindi siya ideal for some. No, hindi rin siya, meron din akong mga nangyari sa akin personally na na-affect, no, kasi ganyan talaga yung schedule ko. Okay, so hindi man siya like araw-araw, pero guys, medyo araw-araw maaga talaga ako gumising. No, nung UM ako kasi talagang bent ako magna-number 1 ako eh. Parang ganoon siya eh. 'Di ba? Sabi nga you planned it eh. 'Di ba? So hindi pwedeng gusto mo lang. Dapat gagawin mo siya. So 6 AM talaga. Okay, so on so forth, tapos yun hanggang 11 PM talaga.
no? Parang gano'n. Kasi nagbebenta pa rin ako nung first year UM, no? This may not be the life that you like for yourself, but it's just me, no? Again, team, number 1 nationwide ang pinag-uusapan dito. Okay, hindi siya yung ano, no? Of course, you can do it other way. Magaling ka sa SOCMED, nag-number 1 ka, push. Okay yun. Okay, so ayan. Very lucky to have Floor before kasi nakakasabay siya sa akin. No, maybe hindi kayo parehong-pareho, pero pag sinabi ko, kailangan ko ng 10, nandiyan na ng 10. Nakakasabay talaga siya. Yung assistant nyo, guys, hindi helpful, tanggalin nyo na. Okay, palitan mo agad. Okay? Pangalawa, syempre lucky na ako nung UM ako na sinash yung BM ko kasi ang kailangan ko talaga noon 90% of time mag-reply lang talaga sana sinash. 100% of the time nire-replyan ako ng mabilis. Wala pang WhatsApp noon, text lang. 'Di ba? Sa pag yan talaga, no, kasi basically hindi naman ako sobrang alagain, no. I'd like to believe na hindi naman ako alagain na UM. So basta pag may tanong ako, gusto ko lang talaga siya nasasagot. No, so yun, no, very lucky to have Floor and Nash. Biruin mo baba tapos yung taas mo, power talaga, 'di ba? Ang galing, no? Kasi nakaka-move ka talaga eh. Yan, nakakatakbo ka ng mabilis. Okay. Ito na, picture, kailangan mo to. No? Minimum must hits ASAP. Lalo na sino ba? Si Ivy, 'di ba? Yung bago, 'di ba? Si Ivy, soon sila Jester, sino pa ba? Si Vlad, bago, 'di ba? 3 million monthly sales, then 5M. No? So 2 million team is survival, 3 million ideal. PC levels, 5 million a month. Para may pag-asa tayo sa PC. Para naman may mag-PC na after natin, 'di ba? Kasi after ko parang wala pa uli, no? So 5 million. So hit your first 100 manpower. Again, team, gone are the days na 50 okay ka na, no? So ngayon si Ron Sales 300 siya, guys. Of course not all, no? Yung sphere of ano niyan, yung ano ang tawag doon? Yung hindi niya na talaga maasikaso lahat, pero kasi may mga core agents naman siya, 'di ba? Parang gano'n ang practice. Okay, at least 30% AUM count, no? So 50%, ibig sabihin medyo pumipisi levels ka na rin. So very important 'yan, ilan sa members mo ang may recruit. Net recruit, ibig sabihin nandiyan pa. Okay? Very important kasi sabi nga ang patay na bubuhay naman dito. No, ang kaysa yung wala ka talagang bubuhayin. Okay? Do activities and initiatives to become full-time. No, kailangan ano yan, no, medyo ano yan sa'yo. Conscious ka dyan, no? BYBs a week, JFW, ganyan. So, pakibasa na lang. Okay, so next. So, kung napicturean na right na, no, minimum hits yan, no, ASAP. If we can do better, of course, better. Diba? Okay, so sabi dito, what do you think will make you? No? Kasi syempre, kunyari, nagawa mo na siya, di ba? Sino sa inyo yung parang, iniisip ko palang napapagod na ako? Parang ganon. Iniisip ko palang lahat ng sinabi ni mother, napagod na ako, girl. Okay, sa tingin niyo, team, napapagod ako sa ganyan. Yung parang year in, year out, gusto ko mag number 1, personally. Sa tingin niyo, napapagod din ako. Okay, so, hindi ko talaga makita yung chat box. Pwede rin namang walang nag-reply. Pero anyway, ang point ko dito, team, tapos na kayo, no? Nagawa nyo na yung number 1, no? So, what do you think will make you a consistent performer? Yung hindi ka napapagod. Okay? Sa akin, maano lang to, no? Input, lalo, kunyari, sila Mike, di ba? Si Mike, si Richmond. Kasi yan yung, ano natin eh, nag-palsy na natin eh, di ba? Si Mike tsaka si Richmond. Mother, napagod ako, girl, pahinga muna ako. No, ako itong diretso talagang ma-input ko sa inyo, Mike and Mont, no, wag ano. Hindi ko kasi masabi na wag kayo mapagod, pagod nga eh, 'di ba? So, ito lang siguro yung secret, no, to maintain talaga na you remain on top and stay relevant, no? Again, team, wag natin kalimutan yung business side na sinasabi ni Nash. It's not all about ranking, no? Pero anyway, yun kasi yung topic ko, no? So, how do you stay relevant and remain on top na hindi ka pagod? Siyempre, team, nandyan na yung prayers, no? Given lagi yan. Pero sa akin, ito talaga. You have to have a mission statement. Sa mga levels ni Mike, ni Richmond, no? Yung mga talagang papisi, no? You have to have a mission statement that you truly believe in.
no? Sa akin, strength of purpose. Bakit ako, yung number 1, nagawa na yan eh. So bakit ano pa? Ano pang meron, ano pang what's in it for me dyan? Milyon na kinikita na natin yan eh. 'Di ba? So, ano pa meron? Yung purpose ko, syempre, payamanin yung UMs, agents, ganyan, magpa-insure pa ng maraming tao, yung ganyan, tsaka yung spirit of excellence, hindi ko talaga siya ma-let go, guys. Ayoko siyang i-let go kasi kung na-experience siya sa akin ni Mike, kunyari, no, kung feeling ko naman, kung gano'n ang tingin niya, gusto ko pa-experience ko rin yung kay Rox, parang gano'n. Para maganda rin naman yung kinamulatan niya ng mata, parang gano'n. Hindi ko siya ma-let go. So, hindi ka napapagod. Diba? Kailangan nandun ka na. So, yun. So, diba, when you look at J. Palma, napakatalino, engineer. Nag-full-time ang lola mo, napakasipag, lahat ng event siya na gumagawa. Diba? So, parang pakitaan mo naman siya ng excellence. Diba? Para kahit pagod siya, ganito. Alam mo yung ganun. Basta nag-gets nyo na yun, team. Okay, gets nyo na yun. So sa akin, ito siya yung pinanghahawakan ko. Strength of purpose, spirit of excellence. Gusto mo mag number 1, sumablay ka. Okay, gusto mo mag number 1, nakamit mo, regardless. Diba? This will make you relevant. No, aside na bida-bida ka. Ganon. Ito na, picture, DMs. Pagawa nyo na to. Okay, ano ang sources? Para naman meron tayong actionable items, no? This Q2. Hindi yung parang na-power lang tayo ni Nash. 'Di ba? Talaga naman nakaka-power. Sakit nga ng ulo ko. Bish. Okay, number 1, no? Gawin ASAP mamaya. Full-timers, isa-isahin mo 'yan, Casey. Na wag namang makulit, wag kang makulit. Okay? Yung parang labing ka lang, naglalambing ka lang. Mother, pakihit naman na. My God, AC, Diyos ko, full-timer ka. Diba? Ako alam ko na yung Willis. 400K na lang. Easy ka na. Go, 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 go. Push, push, push. Tapos na, ganon. Dapat isa-isahin ha. Dapat AC na rin tayo ng Q2. Diba? So yan, napaka-actionable niyan guys. Iti-text mo na lang. Pangalawa, lahat ng MDRT runners and aspirants. Siyempre, remind mo guys, to go mo. To go mo for MDRT. Yes. May lambing, patawa, ganun, bala ka na. No? April bootcamper source, malaking source of sales yan guys. Kasi tanggal yung mga yan. Pag nawala sila, pag wala sila benta. Diba? Pero wag mo takutin. Paano kita matulungan? Gusto mo mag-coaching session tayo this Saturday? Alam mo yon, if not delisted. Wag naman if not delisted ka kasi. Oo, parang ganun. Girl, talagang kayang-kaya natin to. 2 months to go. Coaching tayo. Yan, source of sales yung malaki. Biruin mo, if ang for the listing mo, 10, mag-produce na lang ng 60K, 600 na yun. Diba? Kasi naisa-isa mo sila. Pangalawa, pang-apat, sabi ko, kagabi lang sa sa ESLIA, girl, sino yung mga walang BYB invites ng buong Q1? Pa-realize mo, buong Q1, girl, wala kang BYB invites. Pero syempre, wag ganun na. Okay, so girl, nag-review ako ng numbers mo, wala ka pang BYB invites, ganyan. Gusto mo, eme-eme? Ang reply naman sa akin, oo nga, mother eh. At least, no, nasabi ko sa kanya. Eh kung sa 10 tinext ko, may magdala ng 2, edi better than 0, di ba? Wala naman akong ginastos, only text naman ako. Okay, pang-lima, no, syempre mga PAL CUMs natin, no. So, syempre sa amin kasi ang humahabol si Richmond, si Isa, no, si Kuya Erwin, si Arnel, si Jed, no. Yan yung very vocal, no, na push. Girl, no, 3 months. No, si Ronel Sales at si Mike andun na. Hindi rin naman sila magbabagal, 'di ba? So kailangan bilisan mo din. Parang ganyan. Next, activate guys. This is it. Yan pa lang, my God. I'm talking to myself, no? 15 ang na-code namin sa direct, nasa ng benta. 'Di ba? Yan talaga, habulin mo yan. No? Aside from the fact na pag walang benta in 90 days, tanggal siya. So, girl, Junie, JFW na tayo. 'Di ba? Parang ganun. Basta girl, you have to activate. No, merong 1 week pa next week, girl. Friday ngayon, correct? Saturday, Sunday, tas hanggang April 30, that's a Friday. Sobrang haba pa, girl. Kayang-kaya natin yan i-activate.
di pakuhanin mo ng sariling policy. Diba? Those low in PR, and yun nga, no, sakto, no, pareho kami, patay na, binuhay pa. No? Very ano yun sa akin, ha, yung sinabi ni Nash, very powerful yun. Kailangan habang nagre-recruit ka, mangbuhay ka na rin ng patay. Kasi nga naman, kapag nilimit ka ni Prue, paano ka na, besh? Diba? Parang ganon. So, yan, those low in PR, kailangan talaga kasi siya magbente. Diba? And then yung patay, buhayin. Okay. Siyempre, kita nyo naman yung number 8. Di ko na-expound kasi 11 ano na, no? So, if I can adjust lang team, no? 12-10. Anyway, you can eat naman lunch wherever you are. Okay? And then, unit incentive, no? So, kasi ngayon, for example, for Q2, kasi team gusto ko talaga si ESLIA sana mag-policy number 1 kami. Okay? Kami muna kasi iba pa tayong branch, di ba, team? So, gusto ko sana mag-policy number 1 kami. So, ako sa direct ko mismo, meron talaga akong paulan ng cash, on top pa. No? Parang kasi I can directly, decide. Kasi wala akong UM na tinatanong na opinion eh. Di ba? Ako lang, I can decide na. Di ba? Parang ganun. So, yun, may mga ganun. Tapos, syempre, medyo mababa yung benta namin ngayon. So, the more na mababa, the more talaga ako magpapamigay. Parang ganun. So, reward what you want to push. No? And then, very important ang Q2, guys. No? Q2 is the key to PC. Focus on activities that will bring in results. No? So, yan, JFW Green Art. Okay ba tayo, team? So, hopefully nakatulong to. Very actionable. Isa-isahin mo na. Okay? Next. Ito na, last. No? So, tapos, meron lang akong papasagutan team na send ko ngayon kay Van. Hindi, mamaya na. Okay. J-Structure Summit or own. Again, team, everyone is free to choose their structure. Okay? Ako lang, binibigyan ko lang kayo ng output pag summit kayo. But at the end of the day, if cap, we will support you naman. Go and push. Okay? O, di ba napansin nyo ba ang ating picture? Ayan. Next, no? So, sa summit lang, kasi I'm speaking from experience, no? So, ito lang, pag mag-GA ka na, kunyari, sino ba yung mga medyo, na dito? Let's say, example, si Kuya Erwin, tsaka si Isa, diba? Or sino pa ba yung mas mga tenure dito? Heidi, diba? So, si Grace, yan. So, si Slotch, no? So, baka pa GA na soon, diba? So, sa akin, team, regardless kung summit or GA, kailangan yung papartneran mo, dapat experience and trustworthy. May I highlight on trustworthy, guys? Because this is a long haul relationship. Kahit ba sabihin mo na kay Jonas, wala na yung 1 million, barya na lang. Pero hindi pa rin siya maliit. No? So, ako, kaya gusto ko yung partnership namin kasi parang sa tagal namin nag-JA, parang wala pa naman akong BIR letter na may charges daw ako at hindi nakabayad kami. Parang sa tagal na naming magkatrabaho, walang ganun. Wala akong na-receive. Yan ang pinakakakatakot ko yung BIR. Kasi laki talaga maningil. Okay? So, dito team, kunyari own cap, push yan, di ba? Okay ako dyan. Basta team yung kapartner mo sa own cap, may mahaba-haba ding PC. Paano kapag lumindol dun sa building na binili mo, sira agad, move kayo ng office, lahat wala ng pera. Di ba? So, dapat medyo may tisi. Diba? Kunyari, pumasok kayo, sira agad aircon. Ay, penge, guys, wala na palang natira. Hindi na lang ma-repair ang aircon kasi naibigay na capital na yon. So, parang ganun lang siya, team. No? So, dapat trustworthy experience. Experience kasi parang, syempre gets nyo na yan, no? So, tapos yun nga, no? Yung parang to support your further expansions. Again, team, once you get into GA ship, yan na siya. Okay? Pangalawa, more of yung your partner should be able to be responsive on the heaviest concerns. When I say heaviest, hindi yung sales and recruit. Kayang-kaya na natin yan. No, ano yun? Taxation, legal. Yan yung pinakamabigat. No? And liaison to GA group, dami nilang hinihingi. Okay? And then office admin, ito yung pinakamadali, yung office admin ng building, yung coordination sa kanila, at saka office repairs and enhancements, yan yung madadali. No? Pero yung yung first 3, yan yung mabigat. No? So, yun lang. So, again, either way, okay. Just really talk amongst yourself, no? Kapag cap kayo, talk amongst yourself kung paano nyo to i-distribute sa isa't isa.
Okay. So dito team, no, syempre ano, no, hindi na ako magpapakita ng income ng ESLIA, no, yung corporation. Pero ang bilis nag-ROI ng ESLIA, no, milyones ang ano, no, ang payout, 'di ba? Pero ang ibig sabihin nito, no, kasi parang since experience na ang dami, parang naka-focus talaga ako sa operations ko. Thus, bigger payout for all partners, no? So dito